Hello, my dear students. My name is Lakshmi. This is LN brand of chemistry. So today, nothing but May 4th, 2025. So NEET exam is done. So in that question paper, chemistry question paper, we are discussing. So in that, that is 448 question paper code 48 that we are discussing. In that question number 46 onwards, it is started. సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ కోడ్ నెంబర్ 48 క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి కెమిస్ట్రీ 46 క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. సార్ కెమిస్ట్రీ మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఐడెంటిఫై ద సూటబుల్ రియేజెంట్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ కన్వర్షన్, దట్ ఈస్ సార్ బెంజీన్ అటాచ్డ్ విత్ సి డబుల్ బాండ్ ఓ OCH3 దెన్ కెన్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బెంజాల్డిహైడ్. సరే ఇందులో ఏది సూటబుల్ రియేజెంట్ ఈ కన్వర్షన్కి అని అడిగాడు. సరే ఇక్కడ మనం సోడియం బోరోహైడ్రైడ్ అండ్ ఫాలోడ్ బై వాటర్ హైడ్రోలసిస్ చూస్తే ఎస్టర్ సోడియం బోరోహైడ్రైడ్తో రియాక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. దెన్ పలాడియం బేరియం సల్ఫేట్ హైడ్రోజన్ పలాడియం బేరియం సల్ఫేట్ ఇస్ రోజన్మన్ రిడక్షన్. రోజన్మన్ రిడక్షన్ మనకు తెలుసు యాసిడ్ హ్యాలైడ్ నుంచి దెన్ ఆల్డిహైడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇది యాసిడ్ హ్యాలైడ్ కాదు, ఇది ఎస్టర్. సో ఎస్టర్ అనేది కన్వర్ట్ చేయలేదు, యాసిడ్ హ్యాలైడ్ని కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఇది రోజన్మన్ రిడక్షన్కి యూజ్ చేస్తాం, దీనికి కాదు, రైట్. దెన్ లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్. లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ దిస్ క్యాన్ రెడ్యూజెస్ బట్ నాట్ ఆల్డిహైడ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్కహాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది ఎస్టర్ ఎప్పుడు లిథియం అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ యూజ్ చేసినప్పుడు. దెన్ లాస్ట్ ఫైనల్ వన్ సార్ AlHIBu టేకెన్ ట్వైస్ అంటే ఏమంటాం దీన్ని డైబాల్ హెచ్ అంటాం. మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో NCERT టెక్స్ట్ బుక్లో కనుక చూస్తే డైబాల్ హెచ్ అని ఉంటుంది. సో డైబాల్ హెచ్ డైఐసోబ్యూటైల్ అల్యూమినియం హైడ్రైడ్ అంటాం దీన్ని. సో ఫాలోడ్ బై హైడ్రోలసిస్ అసిడిక్ హైడ్రోలసిస్, దెన్ దిస్ ఈస్ ద రియేజెంట్ దే ఆర్ గివెన్. సో ఇది స్పెషల్గా ఎస్టర్స్ని అండ్ నైట్రైల్స్ని నథింగ్ బట్ సైనైడ్స్ నైట్రైల్స్ని సరే ఆల్డిహైడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద సూటబుల్ రియేజెంట్ ఫర్ దిస్. అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ అసిడిటీ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్ అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్ అని ఇచ్చాడు. సో అన్ని కూడా అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ సరే అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్లో సరే ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఇంక్రీజెస్. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ దిస్. ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఇంక్రీజెస్, దెన్ అసిడిటీ డిక్రీజెస్. ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్, అసిడిటీ డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ ఆప్షన్ కనుక చూస్తే సరే HCOOH CH3COOH CH3 టేకెన్ ట్వైస్ CHCOOH then CH3 taken thrice C then COH like this is given. సో మీరు అన్ని అబ్జర్వ్ కనుక చేస్తే సార్ మిథైల్ గ్రూప్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చాయి. అంటే ఈ మిథైల్ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్. సరే ఇక్కడ మిథైల్ గ్రూపు, ఇక్కడ ఐసోప్రొపైల్ గ్రూపు, ఇక్కడ బ్యూటైల్ గ్రూపు ఇలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ వచ్చింది. కాబట్టి దెన్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్, అసిడిటీ డిక్రీజెస్, దెన్ దిస్ ఈజ్ మోర్ అసిడిక్ వెన్ కంపేర్డ్ టు దట్, దెన్ the same order is a correct order for this. So acidity decrease అవుతూ వస్తుంది, అదే కరెక్ట్ ఆర్డర్. సో దీనికి దట్ ఈస్ ఓకే. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. Look at the next question, my dear students. Sir 48, which one of the following reactions does not belongs to the Lassine test అని అడిగాడు. సో Lassine టెస్ట్లో మనకి ఏమేమి ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం యూజ్ చేస్తామంటే సో దట్ ఈస్ కార్బన్, నైట్రోజన్, then halogen, not even carbon, nitrogen, then sulfur, then halogen, right? So ఇది halogen యూజ్ చేసే మెథడ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఇది కార్బన్ అండ్ నైట్రోజన్ when both are containing cyanide will be formed, then sulfur is present, then it will be formed. So all these three are correct. Sir what about this? Sir ఇది మెటలర్జీలో యూజ్ చేసే ప్రాసెస్ ఫర్ ద రోస్టింగ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కాపర్. దెన్ ఒక రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ని యాడ్ చేసి దెన్ CO2గా కన్వర్ట్ అయిపోతుంది, కాపర్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దానికోసం ఇచ్చేది మెటలర్జీలో ఇచ్చేసే ప్రాసెస్ ఇది. సో దీస్ త్రీ ఆర్ కరెక్ట్. దెన్ విచ్ డస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు అని అడిగాడు కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లియర్, రైట్. సో నెక్స్ట్, ఇఫ్ ద రేట్ కాన్స్టెంట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ అంటే K వాల్యూ ఇచ్చాడు, దట్ ఈస్ 0.03 సెకండ్ ఇన్వర్స్. ఈ సెకండ్ ఇన్వర్స్ అని మెన్షన్ చేయగానే అది ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్ అని తెలిసిపోతుంది. Time inverse are the units for that, right? How much time does it take for 7.2 mole liter inverse concentration of reagent to get reduced to 0.9? So initial concentration, final concentration rendu ichchadu. So manaki
అసలు ఫస్ట్ ఆర్డర్ రియాక్షన్కి సరే ఏంటి ఫార్ములా, టైం టీ ఇట్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 2.303 డివైడెడ్ బై కే లాగ్, then you can get it is initial concentration divided by final concentration. Final concentration have to take final concentration. So 2.303 divided by 0.03 log, then initial concentration how much is there, 7.2 divided by 0.9 is there, that you get it is 9 1s and 9 9 8s. So log 8 value, so 2.303 into log 8 value, that is how much you can get the log 8 value, log 8 log 2 power 3 you can get 3 log 2, 3 log 2, so 3 into log 2 value already is given, so 0.301, right? So then so 0.903 you can get 0.903, then divided by 0.03, so finally you can get the answer, that is 69.3 seconds. Clear? So this is the answer, my dear students. Yes, note it. Look, my dear students, question number 50, they are given below two statements. One is statement number 1, a hypothetical diatomic molecule with a bond order 0 is quite stable. So bond order 0 is quite stable, they are given. So next, the bond order increases, bond length increases, they mentioned. So both are given. Actually bond order 0 unte molecule does not exist, అది ఎక్కడ స్టేబుల్ అని చెప్పాడు కాబట్టి అది రాంగ్ స్టేట్మెంట్. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2, bond order increases, bond length decreases, they are mentioned increases, so both statements are wrong. Statement number 1 and statement number 2 both are wrong for the 50 question. Then question number 51 comes to the question number 51. Sir, out of the following complex compounds, which of the compounds will be having minimum conductance in the solution అని అడిగాడు. యాక్చువల్గా number of ions are increases in the solution, conductance increases, right? So here number of ions you can get 4 ions you can get. How? So the total complex plus 3, then 3Cl minus 4, then these are 2 ions you can get, total complex plus 1, then Cl minus 2, then here both cases you can get the 0. So there is no any counter ions లేకపోతే అది డిసోసియేషన్ కానీ అసోసియేషన్ కానీ ఏదేమీ జరగదు కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు. నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వకపోతే కండక్టెన్స్ కూడా లో కండక్టెన్స్ కానీ లేదంటే జీరో కండక్టెన్స్ కానీ ఉంటుంది. సో దట్స్ వాట్ దీస్ టూ ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? కమ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ aqueous solution will exhibit highest boiling point? హైయెస్ట్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏంటి అని అడిగాడు. సరే, బాయిలింగ్ పాయింట్స్ యాక్చువల్గా బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. Number of particles, if you have the same concentration will be there, you can see the number of particles. So number of particles ikkada enni unnai sir, Na2SO4 2Na plus plus SO4 minus 2, total number of particles are 3, right? Then here it won't dissociate, ఇది గ్లూకోజ్ లేదా ఫ్రక్టోజ్ అవ్వచ్చు, డిసోసియేట్ అవ్వదు కాబట్టి ఒకటే పార్టికల్. యూరియా కూడా డిసోసియేషన్ అవ్వదు, అసోసియేషన్ అవ్వదు, ఒకటే పార్టికల్. సో దెన్ KNO3 it can be dissociate into K plus plus NO3 minus. So total number of particles are 2. So where the more number of particles are there, sir, Na2SO4. So in this case boiling point also highest for this. Next question we'll see. Look, my dear students, next question. So 53. So they are given assertion and reason type of question. Sir, A nothing but assertion, A are nothing but reason. Sir, here, so iodide, one of the alkyl iodide is given. So 1 2 3 4. Sir, butyl iodide undergoes SN2 reaction faster than butyl chloride, they are given, right? Then iodide is a better leaving group because of large size, right or not? So size increases leaving group అంటే ఇది ఈజీగా డిసోసియేట్ అవుతుంది when comparative to chlorine, that is correct. సో ఏకి రీజన్, అసర్షన్కి రీజన్ కరెక్ట్. సో assertion is correct. Sir, R is the correct explanation of A, that is option for that. Clear, my dear students? So next question. Consider the following compounds KO2, H2O2, H2SO4 oxidation states of underlined elements in the
in them are respectively they are given. Sir, KO2, sir, O2 minus, then K plus, potassium plus. Then H2O2 peroxide, we know that peroxide lo oxygen -1 ఉంటుంది. Then H2SO4, in case if you take H2SO4 structure, look at, sir, structure తీసుకుంటే then even calculate చేసినా కూడా, sir, 2 hydrogen atoms, 2 plus X minus 4 to the 8, 4 to the 8, then equals to 0, then 8 X equals to 8 minus 2 equals to plus 6 you can get for this. Clear? So plus 1 minus 1 plus 6, plus 1 minus 1 plus 6, this is the answer for this. So next question, come to the question number 55. So list 1, list 2 are given. Sir, match the following like that they are mentioned. Sir, Haber process, then Walker oxidation, Wilkinson's catalyst, Ziegler-Natta catalyst, like this is given. We actually D and F block elements లో సార్ అప్లికేషన్స్ లో ఉన్నాయి. సో వీటిని మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే హేబర్ ప్రాసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే క్యాటలిస్ట్ ఏంటిది? సార్ ఐరన్ క్యాటలిస్ట్. సార్ వాకర్ ఆక్సిడేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది పెలాడియం. దెన్ విల్కిన్సన్ క్యాటలిస్ట్ సార్ ఏది అంటే ట్రైఫెనైల్ పాస్పైన్ రుథీనియం క్లోరైడ్. దెన్ జిగ్లర్-నట్టా క్యాటలిస్ట్ సార్ టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ ప్లస్ ట్రైమెథైల్ అల్యూమినియం, ఎనీ ట్రై ఆల్కైల్ అల్యూమినియం, దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. సో అది ఆప్షన్ డైరెక్ట్గా ఇచ్చాడు, ఏకి 1, బికి 2, సికి 3, డికి 4, సరే అని ఇచ్చేసాడు. ఆ ఆప్షనే కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 56, స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1, స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2 అని 2 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1 ఏమి ఇచ్చాడంటే నైట్రోజన్ కెన్ ఫార్మ్ అమ్మోనియా, దెన్ ఆర్సైన్ కెన్ ఫార్మ్, ఆర్సినిక్ కెన్ ఫార్మ్ ఆర్సైన్ అని ఇచ్చాడు. సార్ దట్ ఈస్ దట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అంటే ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్, దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. దెన్ స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2 తీసుకుంటే సార్ SB cannot form, that is SB nothing but antimony cannot form antimony pentoxide అని మెన్షన్ చేశాడు. సార్ యాక్చువల్లీ ఇది పెంటాక్సైడ్ ని ఫామ్ చేస్తుంది. సార్ కెనాట్ ఫామ్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ 1 ఈజ్ కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ రాంగ్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. సో నోట్ చేయండి. Look, my dear students, here in the question number 57, again 2 statements are given. Statement type of question it is. Statement number 1, ferromagnetism is considered as extreme form of the paramagnetism. Sir, yes, exactly correct it is. Enduk sir? Ferromagnetism strongly attracted towards the magnetic field. Paramagnetism weakly attracted towards the magnetic field. Both are attracted towards the magnetic field, but it is weakly, it is strongly. So extreme of paramagnetism, that's it. Clear? Then statement number 2, the number of unpaired electrons in Cr plus 2 is same as that of neodymium plus 3 ion and mention చేశారు. యాక్చువల్గా Cr atomic number is that is 24 atomic number. So chromium electronic configuration if you take, then 4s1 3d5, right? 3d5, then 4s1 you can take. సరే ఇందులో +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అన్నాడు కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేయాలి, ఇక్కడ నుంచి ఒకటి, ఇక్కడ నుంచి ఒకటి. దెన్ 3d4, సార్ ఆల్ ఆర్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓన్లీ, 4 అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సార్ ఇది నియోడియం, ND నియోడియం. సో నియోడియం అటామిక్ నెంబర్ ఈజ్ 60, దెన్ ఎలక్ట్రానిక్ కన్ఫిగరేషన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ లైక్ దిస్. దెన్ ఇందులో +3 అన్నాడు కాబట్టి 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఒకటి, దెన్ ఇక్కడ ఒకటి తీసేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ 4f3 అవుతుంది. సో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఎన్ని 3, ఇక్కడ ఎన్ని 4. సో నాట్ సేమ్. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2 ఈజ్ రాంగ్. స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 1 కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ నెంబర్ 2 రాంగ్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి 58. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ రియాక్షన్స్ డస్ నాట్ గివ్ బెంజీన్ యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్? సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకు అసిటలీన్ ఇచ్చాడు. అసిటలీన్ వెన్ రెడ్ హాట్ కాపర్ ట్యూబ్ ఆర్ ఐరన్ ట్యూబ్, దెన్ బెంజీన్ వస్తుంది. ఎస్, మనకు తెలిసిన రియాక్షన్, ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న రియాక్షన్. నెక్స్ట్ బెంజీన్ డయాజోనియం క్లోరైడ్ when it is reaction with water in the warm condition, then it will be form phenol form అవుతుంది, phenol form అవుతుంది. So they are asking question which does not. So this is the answer. The remaining sodium benzoate, soda lime, with soda lime benzene it gives benzene, formation of benzene. Then hexane, then aromaticity reaction it is what we call aromatization. Molybdenum oxide when it is reaction with 773 Kelvin temperature, 10 to 20 atmospheric pressure also is given.
సో బెంజీన్ యాజ్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆల్సో. సో ఇక్కడ బెంజీన్ వస్తుంది, ఇక్కడ బెంజీన్ వస్తుంది, ఇక్కడ బెంజీన్ వస్తుంది, ఇది ఒక్క చోట ఫినాల్ వస్తుంది. సో విచ్ డస్ నాట్ అంటే అదే ఫినాల్. ఓకే, క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 59, లిస్ట్ 1 and list 2. Two lists are given. Sir, one is sir all these compounds are given. రెండింటిని మ్యాచ్ చేయమన్నాడు. లిస్ట్ 1 లిస్ట్ 2 మ్యాచ్ చేయమన్నాడు. యాక్చువల్గా మ్యాచ్ చేయాలంటే దెన్ జస్ట్ హైబ్రిడైజేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేసినా సరిపోద్ది. హైబ్రిడైజేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్ ఉంది, మనం చెప్పాం. సార్ ఇప్పుడు జీనాన్ జీనాన్ ఉంది. జీనాన్లో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి సార్? జనరల్గా బ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? 8 ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సార్ ఇప్పుడు మనం 3 ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్ కాబట్టి ఈచ్ ఆక్సిజన్ వ్యాలెన్స్ ఈజ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఆక్సిజన్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఆక్సిజన్, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక ఆక్సిజన్. దెన్ వన్ ఈస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ చేర్పి sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అవుతుంది. ఇది ఎలా సార్ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అంటారా? ఎలా sp3 హైబ్రిడైజేషన్? బాండ్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ 3, లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ 1. సో Z it is equals to number of lone pairs plus bond pairs, right? So lone pairs are 1, bond pairs are 3, then total 4 unte Z value 4 unte sp3, yes sp3. So sp3 ఏది అవుతుంది సార్? ఇది sp3 అవుతుంది. క్లియర్? దెన్ xgf2 అన్నాడు. సార్ xgf2 మళ్ళీ ఇది xgO3, ఇది xgf2 తీసుకుంటే దెన్ xg అగైన్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ 3 4 5 6 7 8 తీసుకోవాలి. దెన్ 2 ఫ్లోరిన్స్. ఫ్లోరిన్ ఇస్ మోనోవాలెంట్ ఆటమ్. ఒక్కొక్క ఫ్లోరిన్కి ఒకటే తీసుకోవాలి. ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్కి ఒక ఫ్లోరిన్ తీసుకోవాలి. సార్ రిమైనింగ్ ఆర్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, లోన్ పేర్స్. 3 లోన్ పేర్స్. హౌ మెనీ లోన్ పేర్స్? 3 లోన్ పేర్స్. 2 బాండ్ పేర్స్. హౌ మెనీ బాండ్ పేర్స్? 2 బాండ్ పేర్స్. దెన్ టోటల్ 2 plus 3 5. దెన్ 5 ఉంటే 4 ఉంటే sp3, 5 ఉంటే sp3d hybridization. So this is for sp3 hybridization, sp3d hybridization. So next remaining కూడా అలాగే ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో చూడండి సరే xgf6 xgOf4. సరే xgOf4 చూస్తే xgOf4 చూడండి. దెన్ xg1 2 3 4 5 6 7 8. సో 8 ఉన్నాయా? ఎస్. సరే ఆక్సిజన్, దెన్ ఫ్లోరిన్, దెన్ ఫ్లోరిన్, దెన్ ఫ్లోరిన్, దెన్ ఫ్లోరిన్. వన్ ఈస్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ బాండ్ పేర్స్ అండ్ లోన్ పేర్స్. సార్ బాండ్ పేర్స్ 4 5 బాండ్ పేర్స్ ఒక లోన్ పేర్. టోటల్ 6 రైటా? సో 6 ఉంటే sp3 4 దెన్ d2 sp3d2 రైట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. సో sp3d2. నెక్స్ట్ వన్ సార్ విచ్ ఈజ్ నెక్స్ట్ వన్? xgf6. సార్ xgf6 ఇఫ్ యూ టేక్ సార్ 8 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకో. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Then 1 2 3 4 5 6. Then lone pair of electrons. Then fluorine, right? So total 6 plus 1 7 unte sp3d3, right? sp3d3. So like this you have to find out the hybridization find out chesthe remaining anta kuda as usual ga no find out cheyochu. That is next question we'll see. So note it. Look my dear students, how many products including stereoisomers are expected from the monochlorination of following compounds అని ఇచ్చాడు. సరే ఈ క్వశ్చన్ మనం ఈ కాంపౌండ్ మనం చూస్తే మోనోక్లోరినేషన్ అంటే ఒక క్లోరిన్ కనుక సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇందులో సరే ఎక్కడెక్కడ అంటే అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ రావాలి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చేసామనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ చేస్తే ఇంకో డిఫరెంట్, ఇక్కడ చేస్తే ఇంకో డిఫరెంట్. సరే ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చేసాం ఇక్కడ చేసినా సేమ్ కాంపౌండ్ వస్తుంది. కాంపౌండ్ నేమ్ ఆఫ్ ది కాంపౌండ్ ఇస్ సేమ్. So that's what in case if you take here one, then here one, then here one, then here one. So ఇలా మనకు 4 products ఫామ్ అవుతాయి. ఓకే, సో 4 products ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఎక్కడ then if you come to there, so not in this place, in this place if you take sir CH2 then Cl bond C then CH3 as usual ఒకటే క్లోరిన్ తీసుకున్నా, then H then bond CH2 then bond CH3 like this we are taking. Look my dear students here, సరే ఇక్కడ 1 2 3 4 products చెప్పేశాను నేను.
4. సో 4తో పాటు అక్కడ ఇంక్లూడింగ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ అన్నాడు కాబట్టి సరే ఇక్కడ స్టీరియో ఐసోమరిజం ఎలా ఫామ్ అవుతా ఉంది? ఎట్ దిస్ పొజిషన్ కైరల్ కార్బన్ ఇస్ దేర్. Chiral carbon is there or not? Yes, chiral carbon is there. Sir, ela sir. So this is different, and this is different. Then even this is totally different. So ee compound ki D and L two form అవుతాయి. Okay. Then one more compound. Sir, ikkada ganaka chlorination jarigindi anukunna. CH. So ekkada ee place lo. The remaining are CH3, then CH3, then CHCl బాండ్ CH3 ఇలా ఉంది. ఇక్కడ కూడా ఇది కైరల్ కార్బన్ అవుతుంది. ఎందుకని? సార్ 4 ఆర్ డిఫరెంట్. 1 2 3 4 ఆర్ డిఫరెంట్. సార్ ఇక్కడ కూడా డి అండ్ ఎల్ ఐసోమర్స్. అంటే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయిన క్లోరిన్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఫామ్ అవుతా ఉన్నాయి. అవి డి అండ్ ఎల్, అవి రెండు టోటల్ 4 ఇవి. దెన్ ఇక్కడ ఫామ్ అయితే దెర్ ఇస్ నో ఎనీ స్టీరియో ఐసోమర్స్. ఇక్కడ అటాచ్ అయినా దెర్ ఇస్ నో ఎనీ స్టీరియోమెసెస్. రెండింటిని నేను నోట్ చేస్తా ఉన్నా చూడండి. సార్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ హియర్, ఇట్ ఈస్ అటాచ్డ్ దేర్, అంటే సిఎల్ అక్కడ అటాచ్ అయింది అనుకోండి. ఎక్కడ? సో లాస్ట్ కార్బన్ దగ్గర అటాచ్ అయింది అనుకోండి. ఇక్కడ CH2Cl లైక్. సో ఇక్కడ కైరల్ సెంటర్ అవ్వదు, రెండు సేమ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఒక ఐసోమర్. దెన్ ఇంకొకటి ఏం చెప్పాను, ఇక్కడ అటాచ్ అయితే. సో దట్ ఈస్ CH3, దెన్ బాండ్ CH3, then Cl, then CH2, then CH3. So ఇది ఒక ఐసోమర్. సో 1 2 3 4 2 5 6 total 6 is the answer for this. Understand, my dear students? Yes. Or note that all isomers, then it will be understand to you. Next question 61 లో మనకి A B C D E అని 4 డి వరకు అంటే 5 స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేసాడు. 5 స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ద కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ అని అడిగాడు. నేను కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే బోర్డు పైన నోట్ చేశాను. అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఓన్లీ కరెక్ట్ అయిన స్టేట్మెంట్స్ మాత్రమే మెన్షన్ చేశాను. సార్ ఆర్గాన్, దెన్ పొటాషియం ప్లస్, Cl మైనస్, దెన్ Ca+2 అండ్ S-2. ఆల్ దీస్ ఆర్ ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ అన్నాడు. రైట్. సో ఆర్గాన్లో 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి మనకు తెలుసు. దెన్ పొటాషియం 19 +1 అన్నప్పుడు 18 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దెన్ క్లోరిన్ 17, అటామిక్ నెంబర్ 17 ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్. Cl మైనస్ అంటే ఒకటి ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేసాం, 18 అయింది. కాల్షియం 22 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసాం, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసాం, 18. దెన్ S-2 ఐసో ఎలక్ట్రానిక్ స్పీసీస్ ఆర్ నాట్. సల్ఫర్ 16, so -2 18, right? So all are isoelectronic species. Then atomic radius of cesium is greater than that of the lithium and rubidium. Yes, absolutely correct. Cesium is the more atomic size when compared to all elements. So these two statements are correct. మనకి ఆప్షన్స్ లో లాస్ట్ ఆప్షన్ ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు, that is C and E. Yes, C and E are correct options. Clear, my dear students? Just note it. Look, my dear students, next two questions. Question number 63, they are given list 1 and list 2. Sir, both you have to match it. Sir, ikkada list 1 list 2 lo, sir list 1 lo solutions ichadu, list 2 lo what type of solutions these are, they are asking a question. List 1 చూడండి, ఇందులో ఏ హ్యూమిడిటీ అని. సరే హ్యూమిడిటీ అంటే ఏంటి? సరే వాటర్ H2O is present in the gas లో ఉండడం, రైట్? సో దట్ ఈస్ లిక్విడ్ ఇన్ గ్యాస్, సో దట్ ఈస్ సెకండ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. దెన్ అల్లాయ్ అంటే ఏంటి? మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్, అంటే సాలిడ్ ఇన్ సాలిడ్, సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. దెన్ అమాల్గమ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమాల్గమ్, సోడియం అమాల్గమ్, జింక్ అమాల్గమ్ ఇలా తీసుకుంటాం. అంటే సోడియం ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మెర్క్యూరీ, దెన్ జింక్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మెర్క్యూరీ, సో దట్ ఈస్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్, దట్ ఈస్ సాలిడ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఇన్ సాలిడ్, దట్ యూ హ్యావ్ టు టేక్. దెన్ స్మోక్, సో స్మోక్ అంటే ఏంటి? కార్బన్ పార్టికల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఎయిర్, రైట్? So carbon is present in the that is gas, air. So that's what solid in gas. So this is. So these are the options. Actually, this is correct option. The fourth option answer question number 63 ki fourth option untundi. Nenu anni options note cheyaledu. Fourth option మాత్రమే నోట్ చేశాను, రైట్? సార్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 64 లో అన్ని డయాగ్రామ్స్ ఇచ్చాడు, A B C D అని.
సో నేను ఇక్కడ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి అవసరమో అవి రెండు మెన్షన్ చేశాను, సెకండ్ ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్. సరే ఎందుకు ఆప్షన్ మెన్షన్ చేశానంటే యాక్చువల్గా ఇది ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే రియాక్షన్ ఇచ్చిన వెంటనే డెల్టా హెచ్ వాల్యూ పాజిటివ్లో ఉందా నెగిటివ్లో ఉందా చూసుకోవాలి. నెగిటివ్లో ఉంటే అది ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్. సరే ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్కి ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్కి డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. యాక్చువల్గా డెల్టా హెచ్ వాల్యూని ఎంత వాటి యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ అని మనం తీసుకుంటాం. సరే ఇక్కడ ఇది ఎక్సోథెర్మిక్ రియాక్షన్కి గ్రాఫ్, ఇది ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్కి గ్రాఫ్, ఇది ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్ గ్రాఫ్. సరే ఇక్కడ రియాక్టెంట్ కంటే ప్రోడక్ట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటే దెన్ ప్రోడక్ట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ తక్కువ ఉంటే సో దెన్ ఎండోథెర్మిక్ అని. సరే ఇక్కడ రియాక్టెంట్ కంటే ప్రోడక్ట్ యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటే దెన్ ఎక్సోథెర్మిక్ అని అంటాం. సో యాక్టివేషన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది products are less than that of activation energy of reactants in the exothermic reaction. So that is third option is correct answer for this, my dear students. So next question we'll see. Look my dear students, next question. Sir here sugar X దాని గురించి ఒక 4 స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు. ఏమని? A is found in, that is X is found in honey, is found in keto, is a keto sugar, exists in alpha and beta anomeric forms, then is a levorotatory of the compound. మనం ఎంటైర్ దట్ బయోమాలిక్యూల్ చాప్టర్ చూస్తే సార్ సింపుల్గా చెప్పొచ్చు, ఒకటే levorotatory of the compound is fructose, right? సో ఏది ఫ్రక్టోజ్? ఫ్రక్టోజ్ ఇస్ ఆన్సర్ యాక్చువల్లీ, ఫ్రక్టోజ్. సో levorotatory of the compound, ఓకే. ఇది ఆల్ఫా బీటా అనోమెరికన్ ఫామ్ చేస్తుందా? ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎక్కడ? C2 కార్బన్ దగ్గర. యాక్చువల్గా దీని స్ట్రక్చర్ సరే ఇలా ఉంటే, సో దీని స్ట్రక్చర్ 5 మెంబర్ రింగ్ కదా, మనకు తెలుసు కదా. సరే ఒకసారి CH2OH దెన్ H, దెన్ మళ్ళీ ఇది ఆల్ఫా ఫామ్ అనుకుంటే ఇది బీటా ఫామ్ ఎలా ఉంటుందంటే ద రిమైనింగ్ చేంజ్ అవ్వవు, ఇది ఒకటి చేంజ్ అవుతుంది. సరే H దెన్ CH2OH, అదే ఇలా చేంజ్ అవుతుంది, అంటే కింది పైకి పైది కిందికి చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్స్ వాట్ వన్ మోర్. ఓకే, క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? సరే OH CH2OH ఒకసారి కిందికి, సరే ఒకసారి పైకి ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది అనోమెరిక్ ఫార్మ్స్. దీని కీటోన్, ఏదో కీటోన్ ఉంటుంది ఇందులో. సో మనం ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది, ఓపెన్ చైన్ స్ట్రక్చర్లో కీటోన్ ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ ద హనీ. సో ఆల్ ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఫ్రక్టోస్. వీ కెన్ సే ఓన్లీ వన్ థింగ్, ఇట్ ఇస్ కీటో షుగర్ అన్నా కూడా ఒకటే మనకు ఉండేది, అది కీటో షుగర్ ఈజ్ ఫ్రక్టోస్. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్. నెక్స్ట్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబుల్ ఐసోమర్స్ బోత్ స్ట్రక్చరల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ ఆఫ్ సైక్లిక్ ఈథర్స్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా C4H8O ఉండాలి. సార్ ఫస్ట్ నేను ఏం చేశానంటే స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ అన్ని రాశాను, ఇక్కడ నోట్ చేయండి. సార్ 5 మెంబర్డ్ రింగ్ ఒకటి, దెన్ 4 మెంబర్డ్ రింగ్ 2. సరే ఇవి ఎలా 2 అయ్యాయంటే ఆక్సిజన్ పక్కనే ఉన్న కార్బన్కి ఒకటి, దెన్ ఎగ్జాక్ట్ ఆక్సిజన్కి ఆపోజిట్లో ఉన్న కార్బన్కి ఒక మిథైల్ గ్రూప్. సో ఇప్పుడు C4 అయిందా లేదా? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ఎస్ C4. క్లియర్? అలా నువ్వు హైడ్రోజన్స్ కూడా చూసుకుంటే 2 2 దెన్ 1 3 లైక్ దిస్. ఓకే, క్లియర్? సో 3 మెంబర్ రింగ్ 3 ఫామ్ అయ్యాయి. సో టోటల్గా మనకు స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే 6 ఉన్నాయి స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్. దెన్ స్టీరియో ఐసోమర్స్ చూసుకుంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకున్నాం. సార్ ఇందులో ద D అండ్ L లేదా R అండ్ S అనుకోవచ్చు. R కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ S కాన్ఫిగరేషన్, 2 కాన్ఫిగరేషన్స్. ఇక్కడ కూడా R కాన్ఫిగరేషన్ అండ్ S కాన్ఫిగరేషన్. సరే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకి 2 ఐసోమర్స్ ఉన్నాయి, 2 కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి అలాంటప్పుడు 6 కాన్ఫిగరేషన్, అంటే ఇక్కడ 6 కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి, దెన్ S కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నప్పుడు ఒకటి, 6 S కాన్ఫిగరేషన్ ఉన్నప్పుడు టోటల్ 3 ఇవేమో 2 R కాన్ఫిగరేషన్ S కాన్ఫిగరేషన్, ఇవేమో 2. ఓకే, సో లుక్ ఎట్ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్ ఓన్లీ అంటే కైరల్ సెంటర్ లేనివి 1 2 3, కైరల్ సెంటర్ లేనివి 3 ఉన్నాయి. దెన్ కైరల్ సెంటర్స్ ఉన్నవి సార్ ఇవి 2 ఇవి 2, సార్ 2 + 2, దెన్ ప్లస్ ఫర్ దిస్ 3, సో టోటల్లీ 10. సో 10 isomers are possible. The first option it is 10 isomers are possible. That is the first option. Clear my dear students? Yes, note it all of you. Look my dear students, next question. For the reaction
A gives rise to 2B. The backward reaction rate constant is higher than the forward reaction rate constant by the factor of 2500 at 1000 Kelvin temperature అని ఇచ్చాడు. Kp for the reaction is at 1000 Kelvin temperature అన్నాడు. Kp find out చేయమన్నాడు. యాక్చువల్గా Kc it is equals to, remember, the rate constant of forward reaction divided by rate constant of a backward reaction. Backward reaction rate is higher. సరే ఎంత హయ్యర్ అంటే 1/2500 ఫ్యాక్టర్ అన్నాడు. అంటే అప్పుడు 0.0004 అవుతుంది. అంటే 4 × 10⁻⁻4 అవుతుంది. క్లియర్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? రైట్, ఇది కేసీ. దెన్ కేపీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే కేపీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు కేసీ ఇంటూ వాట్ ఐ టోల్డ్ ఆర్టీ పవర్ డెల్టా ఎన్. డెల్టా ఎన్ వాల్యూ ఏంటి? సరే ఈ రియాక్షన్ని బట్టి, సార్ దీస్ ఆర్ బోత్ గ్యాసెస్, దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ గ్యాసెస్. సో ఈ రియాక్షన్లో నుంచి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ప్రోడక్ట్స్ మైనస్ నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ రియాక్టెంట్స్ చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఈస్ 2 - 1 = 1. సో డెల్టా ఎన్ వాల్యూ 1 అవుతుంది. డెల్టా ఎన్ వాల్యూ 1. దెన్ కేసీఎం ఇచ్చాడు 4 × 10⁻⁻4. దెన్ ఆర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు 0.083. దెన్ టెంపరేచర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు 1000, దట్ ఈస్ 10⁻³ అని తీసుకోవచ్చు కదా. సో పవర్ 1 కాబట్టి ఓకే. దెన్ సార్ 4 10⁻³ దెన్ 10⁻4 తీసేస్తే దెన్ 10⁻⁻1 అవుతుంది. అంటే 0.1 అవుతుంది ఇక్కడ. సో 0.4 అవుతుంది. 0.4 × 0.083 కనుక మీరు మల్టిప్లై చేస్తే దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 0.033. 0.033 వస్తుంది దీనికి ఆన్సర్. క్లియర్? దెన్ ఈ క్వశ్చన్ చూస్తే the ratio of wavelength of the light absorbed by hydrogen atom, it is undergoes n value 2 = 3, then 2, then 4 to 6 అని ఇచ్చారు. సో ఫస్ట్ దీనికి ఫార్ములా మనం 1/λ it is equals to r into 1/n1² minus 1/n2² అని ఫార్ములా ఇచ్చేస్తాం, రైట్? సో దీని నుంచి r into 1² దట్ ఈస్ 2² ఫస్ట్ తీసుకుంటే 2² 4 అవుతుంది. దెన్ 3² అయితే 9 అవుతుంది. సో 9 అయితే దీనికి ఏమవుతుంది వాల్యూ 5r డివైడెడ్ బై 36 అవుతుంది. ఏంటిది 1/λ. సో 1/λ వాల్యూ 5r డివైడెడ్ బై 36. λ ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది? సో 36 డివైడెడ్ బై 5r అవుతుంది. 5r. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ లాంబ్డా ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు 4 నుంచి 6 అంటే r ఇంటూ సార్ 1/4² మైనస్ 1/6². దెన్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఈస్ r ఇంటూ సో 1/16 మైనస్ 1/36. 36 × 16 ఎంత అవుతుంది? 144 అవుతుంది. 144 అంటే ఇక్కడ 4/9 మళ్ళీ ఇది సో 5r డివైడెడ్ బై 144 అవుతుంది. 144 అవుతుంది. సో అప్పుడు లాంబ్డా ఏమవుతుంది దీనికి? సో 144 డివైడెడ్ బై 5r అవుతుంది. ఇది ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. సో లాంబ్డా అదే ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 డివైడెడ్ బై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 చేస్తే దెన్ 36 డివైడెడ్ బై 5r, దెన్ 5r డివైడెడ్ బై 144, దెన్ 5r క్యాన్సల్, then 36 1 times, then 4 times, then 1/4 is the answer for this. 1/4. Understand, my dear students? Yes, note it. Yes, look, my dear students, here if the molar conductivity of a 0.05 mole liter inverse solution of mono basic weak acid is 97 cm² mole inverse, its degree of dissociation will be assumed అని ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ద గివెన్ డేటా ఇచ్చాడు. సరే ఇక్కడ మనకి డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దట్ ఈస్ మోలార్ కండక్టివిటీ డివైడెడ్ బై లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ. ఇది ఫార్ములా. మోలార్ కండక్టివిటీ ఇచ్చాడు. మోలార్ కండక్టివిటీ ఎంత ఇచ్చాడు? 90. ఎస్, దే ఆర్ మెన్షన్ 90. సరే వాట్ అబౌట్ ద లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ? సో లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ క్యాటయాన్ది అనేయాంది ఇచ్చాడు. సో లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ
conductivity it is equals to cation ఎంత ఇచ్చాడు 349 ఇచ్చాడు plus 349.6 plus then 50.4 ఇచ్చాడు then you can get it is a 400. సో అది లిమిటింగ్ మోలార్ కండక్టివిటీ 400 కనుక తీసుకుంటే 400 9 డివైడెడ్ బై 40 అవుతుంది. సో 9 డివైడెడ్ బై 40ని మనం డివైడ్ చేస్తే 0.225 ఇది డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అవుతుంది. సో దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. 5 moles of X then 5 moles of 10 moles of Y. Make a solution. Vapor pressure is 70 torr. 70 torr. Vapor pressure of X, Y, that is అంటే pure vapor pressures these are. అంటే P naught X is equals to 63. Then P naught Y it is equals to 78. Then which are the following true regarding the solutions అని ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడంటే so the solution is ideal, solution has volume greater than the sum of individual volumes, then solution shows positive deviation, solution shows negative deviation అని ఇచ్చాడు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పీ టోటల్ దీని నుంచి మనం చూస్తే ఒకవేళ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే పీ టోటల్ సో పీ టోటల్ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు పీ నాట్ ఎక్స్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ పీ నాట్ వై ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వై యూ కెన్ టేక్. సో ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ వై ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇచ్చాడు, దీనిది 5 moles ఇచ్చాడు, దీనిది 10 moles ఇచ్చాడు. సో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఏమవుతాయి 15 moles అవుతాయి అంతేనా, రైట్. సో ఇప్పుడు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ కావాలంటే దెన్ ఎక్స్ ఇది కదా, సో గివెన్ మోల్స్ 5 డివైడెడ్ బై 15 అంటే 1/3 అవుతుంది, 1/3. దెన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వై దట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 డివైడెడ్ బై 15 అంటే 2/3 అవుతుంది, 2/3. సో ఎక్స్ దెన్ పీ నాట్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చాడు 63 ఇంటూ 1/3 ప్లస్ దెన్ దట్ ఈజ్ పీ నాట్ వై 78 ఇంటూ దెన్ 2/3. సో ఈ వాల్యూ మీరు కనుక చేస్తే so that is you can get it is 20.8 plus then you can get it is 51.4 then nearly that is 7. ఇది పీ టోటల్ మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ, పీ టోటల్ ఎంత ఇచ్చాడు 70 ఇచ్చాడు, 70 tar right, 70 tar. So that will be the greater. So this value is the greater, this value is a greater value when comparative to this. So greater value comparative to this. So ఎంత వస్తుంది 20.8 to 51.4 12 then 2 then 7 72.2 వస్తుంది కదా. సో 72.2 అంటే పీ టోటల్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇచ్చిన పీ టోటల్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే దెన్ వీ కాల్ ఇట్ ఈస్ నెగటివ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్. నెగటివ్ డీవియేషన్ అంటే 4th ఆప్షన్ అవుతుంది, నెగటివ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్. ఇది 4th ఆప్షన్ అవుతుంది, నెగటివ్ డీవియేషన్ ఆఫ్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్. ఎస్, సో నోట్ ఇట్. ఎస్, లుక్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 71. అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ చూస్ వన్స్ విత్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఉన్నవి ఏంటివి అని సరే ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాడు, ఈ స్టేట్మెంట్స్లో ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో నేను ఇక్కడ యాక్చువల్గా కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఏబిడి, వాటి మాత్రం నేను మెన్షన్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏ ఎందుకు ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అయింది అనేది. సో ఫస్ట్ ఈక్వల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కావాలి అంటే దట్ యూ హ్యావ్ టు నో. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ అటామిసిటీ దెన్ ఇంటూ అవగాడ్రో నంబర్, ఇది తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఆప్షన్కి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా ఉన్నా. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది 212 డివైడెడ్ బై 106 అంటే గివెన్ వెయిట్ డివైడెడ్ బై మాలిక్యులర్ వెయిట్. గివెన్ వెయిట్ వాడి ఇచ్చాడు, మాలిక్యులర్ వెయిట్ వాడి ఇచ్చాడు. సో ఎన్నిసార్లు పోతుంది 2 times. సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఎన్ని తీసుకోవచ్చు, సో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 2 తీసుకోవచ్చు.
Then atomicity, look at atomicity. Any atoms ఉన్నాయి? Sodium's 2, carbon 1, 3, then these are 3, 6. So 12. 12 into Avogadro number. 12 into Avogadro number. This is first one. Then option what I told B. Option B కూడా ఒకసారి చూస్తే సార్ B ఏమున్నది? సార్ B number of moles given weight 248 divided by 62 ఎన్నిసార్లు పోతుందంటే 4 times పోతుంది. సో number of moles ఏమైంది దీనికి? number of moles 2, number of moles 2, then number of atoms for the B option 3 atoms. 3 atoms only na? So number of moles 4, then 3, then you can get it is again 12 Avogadro number. Then next D option ganaka check cheste D option the number of moles 12 grams of hydrogen annadu ante given weight 12, then divided by molecular weight 2. So 2 1 2 2 ఇది 2 6 so ante 6 moles వస్తుంది. 6 moles into then atoms in the molecule, atoms in the H2 molecule 2. So 2 molecules are there, 12 Avogadro number. So same number of molecules, same number of atoms you can get in the A, B, D, that is answer. Clear my dear students? Yes, note it. So okay, look my dear students, question number 72, which one of the following is paramagnetic current? Sir, paramagnetic అయి ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ maximum the ligands you have to see which is the weak field ligand and which are the strong field ligand. Sir, Cl weak field ligand, then this is strong, then this is strong. ఈ strong weak అనేది ఎలా తెలుస్తుంది? strong weak అనేది ఎలక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ తీస్తే తెలుస్తుంది. సో స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగాండ్ ఉన్నప్పుడు అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫోర్స్లీ పైర్. దెన్ వీక్ ఫీల్డ్ లిగాండ్స్ ఇది కూడా స్ట్రాంగే, రైట్? So strong. H2O is a weak, right? So weak field ligand. So weak field ligand. Electrochemical series చూస్తే తెలుస్తుంది. Spectrochemical series, right? Spectrochemical series. So which are weak field ligand that are paramagnetic in nature? So A and D is the correct option for this. Next question. If half life for a first order reaction is 1 minute, then the time required for the T99% T99.9% is equals to 10 times of T off. So 10 into T off enta 1. So 10 minutes is the answer. Clear? 10 minutes is the answer for this. Okay, my dear students. Yes, note it. Yes, look my dear students, here one of the questions, 74th one. Energy and radius of first Bohr's orbit of helium and lithium is given. The given data also is mentioned RH ante hydrogen atom ichchadu. Then A naught ante it is for the radius of that is hydrogen atom in the first orbit that is given. So ikkada energy of nth orbit find out cheyadaniki joules lo idi formula joules. So minus 2.18 into 10 to the power of 18 into z square divided by n square. So z square, in case if you take lithium, z enta the atomic number, z nothing but atomic number 3 square 9. n, so first orbit annadu kabatti n equals to 1. So 1 square 1 అవుతుంది. So 9 multiply చేస్తే then minus 19.62 into 10 to the power of minus 18 joules అవుతుంది. So then the helium, this is minus 2.18 into 10 to the power of minus 18, then z square, then helium ఎంత 2, atomic number 2 square 4. So minus 8.72 into 10 to the power of minus 18 అవుతుంది. సో ఇక్కడ రేడియస్ ఆఫ్ nth ఆర్బిట్ ఆఫ్ ఎనీ ఆటమ్ ఇన్ కేస్ ఫైండ్ అవుట్. సో దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. సో ఇది పికోమీటర్స్లో, పికోమీటర్స్కి సార్ 52.9 డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ దెన్ n స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై z. n స్క్వేర్ ఎంత? n స్క్వేర్ ఫర్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్ ఓన్లీనా? సో ఫస్ట్ ఆర్బిట్ అన్నాడు కాబట్టి సో 1 స్క్వేర్ అవుతుంది రెండింటికి. సో z వాల్యూ లిథియంకి అయితే 3, దెన్ హీలియంకి అయితే 2. సో డివైడ్ చేస్తే ఇది 17.6 వస్తుంది, ఇది 26.4 వస్తుంది. So all 4 are given in the question. Just note it. Look my dear students, one more question. Order of bond dissociation energy of CH bond marked with star. Star తో మార్క్ చేశారు క్వశ్చన్ పేపర్లో. దెన్ ఇక్కడ కాంపౌండ్స్ ఇచ్చారు. సార్ మనం బాండ్ డిసోసియేషన్ ఎనర్జీ యాక్చువల్గా సార్ CH బాండ్ ఇన్ కేస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ SP hybridization, the more strong
bond length is less, so bond energy is greater. So then after sp2 ch bond, then after sp3ch bond. So ikkada sp2ch bond idi, then after sp2, then after sp3. So that is second, then first, then third. So this is the answer for this: second, first, third. Clear? Right? Yes, not? Look, my dear students, here 76th question. Dalton's atomic theory could not explain which of the following అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ ఇది ఎన్సీఆర్టీ లైన్ అందుకే ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇన్ ద ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్. సో దే ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ. సో డాల్టన్స్ అటామిక్ థియరీ explain law of conservation of mass, then law of definite proportion, law of multiple proportion. ఈ త్రీ లాస్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. సో విచ్ లా డస్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే లా ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఆఫ్ వాల్యూమ్. సో దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు, అది క్వశ్చన్. విచ్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అని ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ ఆర్డర్ అని ఇచ్చాడు. సరే యాక్చువల్గా డైపోల్ మూమెంట్ ఆర్డర్ ఇచ్చాడు, నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఇన్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్, బాండ్ లెంత్, దెన్ బాండ్ ఎంథాల్పీ ఇలా ఇచ్చాడు. సరే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే క్లియర్ కట్గా, దెన్ ఇక్కడ డైపోల్ మూమెంట్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ 2 ఉంటాయి, దీని డైపోల్ మూమెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. దెన్ అమ్మోనియా ఓన్లీ 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, then here there is no lone pair of electrons, then all the directions it's in case if we take, this is correct order only. Next, ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ కనుక చూస్తే, నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ ఇప్పుడు FeO2లో నంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ యాక్చువల్గా ఎన్ని ఉంటాయి? 4 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సారీ 3 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇందులో 3 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఓన్లీ 1 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. దెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 2 లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సరే మీరు ఇది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ సేమ్ ఆర్డర్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ ఆర్డర్. సో దట్ ఈస్ రాంగ్. దెన్ ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా, సో నైట్రోజన్కి ఆక్సిజన్కి బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, దీనికి తక్కువ ఇచ్చాడు. ఎందుకని? బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, సేమ్ నియర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆటమ్స్. సో మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆటమ్స్, దే విల్ గో అవే ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో దట్ ఈస్, సో ఇది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ డి చూస్తే కనుక N2O2H2 బాండ్ ఎంథాల్పీ. సో నో డౌట్ ఇక్కడ బాండ్ ఆర్డర్ ఇంక్రీజెస్, బాండ్ లెంత్, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇంక్రీజెస్. సో కరెక్టే, బాండ్ స్ట్రెంగ్త్, దీనికి బాండ్ స్ట్రెంగ్త్, నెక్స్ట్ బాండ్ స్ట్రెంగ్త్. సో దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. అంటే ఏ అండ్ డి అంటే ఆప్షన్స్ ఎలా ఇచ్చాడంటే ఇందులో, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 77లో సో ఏ అండ్ సి, దెన్ ఏ అండ్ డి, దెన్ బి అండ్ సి, బి అండ్ సి, దెన్ బి అండ్ డి అని ఇలా ఇచ్చాడు. సో 1, 2, 3, 4 ఇలా ఇచ్చాడు. సో విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఏ అండ్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ఏ అండ్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, సరే మళ్ళీ 78లో మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని లిస్ట్ 1, లిస్ట్ 2 ఇచ్చాడు. సో లిస్ట్ 1లో ఏమి ఇచ్చాడంటే విటమిన్స్ ఇచ్చాడు, దెన్ లిస్ట్ 2లో డిసీజెస్ ఇచ్చాడు. సరే యాక్చువల్గా విటమిన్ B12 డిసీజ్ పెర్నీసియస్ అనీమియా, then vitamin D rickets, then vitamin B2 chalosis, then vitamin B6 convulsions. సో ఆప్షన్ మనకి యాక్చువల్గా ఇందులో ఏది 48 కోడ్. దిస్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ పేపర్, సార్ అబ్జర్వ్ ఇట్, క్వశ్చన్ పేపర్ 48 కోడ్లో దెన్ ఇది 4th ఆప్షన్గా ఉంది. సరే ఏ దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు 4, దెన్ బి దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు 3, దెన్ సి దట్ ఈస్ బిలాంగ్స్ టు 1, then D that is belongs to 2. So this is the option. So question paper code 48 లో ఉన్న ఆప్షన్. ఓకే క్లియర్, అన్ని ఆప్షన్స్ రాయలేదు. సో జస్ట్ నోట్ ఇట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. Yes, look my dear students, question number 80. The correct order of wavelength of light absorbed by the following complexes is. ఇక్కడ 4 కాంప్లెక్సెస్ ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా ఈ వేవ్ లెంత్ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందంటే, సరే స్పెక్ట్రోకెమికల్ సిరీస్ కనుక తీసుకుంటే విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మోర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగ్యాండ్ అండ్ ద వీక్ ఫీల్డ్ లిగ్యాండ్ మీద అడుగుతాడు. సో సిఎన్ అనేది మోర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగ్యాండ్, దెన్ ఆఫ్టర్ అమ్మోనియా, దెన్ ఆఫ్టర్ ఇఫ్ యూ టేక్ H2. సో దిస్ ఈస్ అమ్మోనియా and H2. సో సిఎన్ ఈజ్ అ మోర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగ్యాండ్. సో సిఎన్ ఈజ్ అ మోర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లిగ్యాండ్. ఇక్కడ ఇది బాండ్ ఎనర్జీ అంటే దేనికైతే స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ ఎక్కువ ఉంటుందో ఎనర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది, దట్ ఈజ్ ఎనర్జీ. సరే ఎనర్జీ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ విత్ ఎ వేవ్ లెంత్, రైట్?
సో ఎనర్జీ దేనికైతే ఎక్కువ ఉంటుందో దానికి వేవ్ లెంత్ తక్కువ ఉంటుంది. సో వేవ్ లెంత్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? H2O ఉన్న వాటికి. అంటే ఈ రెండు కూడా H2Oనే ఉన్నాయి, రైట్. H2O అందులో సో H2O దేనికి తక్కువ ఉంటే, సరే H2O మాలిక్యూల్స్ దేనికి తక్కువ ఉంటే దానికి వేవ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో రీజన్ ఈస్, సో this is also working as a that is a strong field ligand in this case, so that's what. So that next C, then next D. So దీనికి ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి సో సెకండ్ ప్లేస్. నెక్స్ట్ A, that is ammonia. Next B, that is cyanide. Cyanide having strong field ligand, so energy is greater, then wavelength is less. So wavelength is less for B option. Then next after cyanide, then D and C. Clear? Next, which one of the following does not decolorizes the bromine water? Bromine water యాక్చువల్గా అన్సాచురేషన్ ఉన్న కాంపౌండ్స్తో రియాక్ట్ అయిపోయి దెన్ బ్రోమిన్ వాటర్ డికలరైజెస్ అవుతుంది. ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ లేని కాంపౌండ్ ఏదైనా ఉంది అంటే థర్డ్ కాంపౌండ్, దట్ ఈస్ సైక్లోహెక్సేన్. సో విచ్ ఈస్ డికలరైజెస్ అంటే సైక్లోహెక్సేన్ ఇస్ ద డికలరైజెస్. వన్స్ అగైన్, అన్సాచురేషన్ ఉన్న కాంపౌండ్తో అంటే డబుల్ బాండ్ ఉన్న కాంపౌండ్. సో ఇందులో డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి, ఇందులో డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి, ఇందులో డబుల్ బాండ్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ అని చెప్పకపోయినా బోత్ కేసెస్ దట్ విల్ బి రియాక్ట్ ఎట్ ఆర్థో అండ్ పారా పొజిషన్స్. సో ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉన్న చోట అర్చాలి. ఓకే, క్లియర్? ఎస్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి మై డియర్ స్టూడెంట్స్. ప్రెడిక్ట్ ద మేజర్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ రియాక్షన్స్. సో ఫస్ట్ ఈ కాంపౌండ్ని వెన్ ఇట్ ఈస్ ట్రీటెడ్ విత్ హెచ్బిఆర్తో కనుక ట్రీట్ చేస్తే దెన్ ఫస్ట్ ఇది ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ పెరాక్సైడ్ కాబట్టి మనకు తెలుసు రియాక్షన్ పెరాక్సైడ్ యాంటీ మార్కోనిక్ ఆఫ్ రూల్ ప్రకారం జరుగుతుంది. నెగిటివ్ ఛార్జ్ వేర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ ఉంటే అక్కడ అటాచ్ అవుతుంది. సో మనకి ప్రోడక్ట్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? దెన్ CH3 దెన్ Br ఇలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ కేసియన్తో రియాక్షన్ అన్నాడు. కేసియన్తో రియాక్షన్ జరిగితే ఏమవుతుంది? బ్రోమిన్ సైనైడ్తో సబ్స్టిట్యూట్ అయిపోతుంది. సబ్స్టిట్యూషన్, న్యూక్లియోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ అంటాం దాన్ని. దెన్ CH3, దెన్ ఇక్కడ CN వచ్చేస్తుంది. దెన్ థర్డ్ వన్ సార్ సోడియం అమాల్గమ్ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అంటే రిడక్షన్ జరుగుతుంది. సో సోడియం ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ C2H5OH. సో రిడక్షన్ జరిగితే CH2NH2గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. CH2NH2గా 5 మెంబర్డ్ రింగ్ యాజ్ యూజువల్. దెన్ ఇది CH3 యాజ్ యూజువల్. దెన్ ఇక్కడ CH2, దెన్ NH2 వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్, థర్డ్ ఆప్షన్. ఓకే, yes, note it all of you. The question and options all you have to note it. Look at next question my dear students. This is question number 83. Next question. So list 1, list 2 match the following and icharu. So this is chloroform and aniline, they are mentioned. Next crude oil in the petroleum industry. So glycerol from spent lye, aniline and water, they are given. So we know that ivanni kuda that is organic separation techniques. Separation techniques. So based on distillation process, anni kuda distillation processes. So distillation, a simple distillation, idi actual ga each and every pointer from the NCERT textbook itself. సరే ఇది సింపుల్ డిస్టిలేషన్ అవుతుంది. సింపుల్ డిస్టిలేషన్ ఎప్పుడు సింపుల్ డిస్టిలేషన్ అవుతుంది అంటే దెన్ ఆ లార్జ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దైర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. లార్జ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, ఇది దిస్ ఇస్. నెక్స్ట్ వన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ. క్రూడ్ ఆయిల్ ఇన్ ద పెట్రోలియం ఇండస్ట్రీ. సో దిస్ ఈజ్ a small difference, that is fractional distillation. Fractional distillation when large difference ఉన్నప్పుడేమో ఇదేమో స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఇన్ దర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్. బాయిలింగ్ పాయింట్స్లో స్మాల్ డిఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఫ్రాక్షనల్ డిస్టిలేషన్ తీసుకుంటాం. నెక్స్ట్ గ్లిజరాల్ ఫ్రమ్ ద స్పెంట్ లై. ఇట్ ఈస్ దట్ ఈస్ డిస్టిలేషన్ అండ్ రెడ్యూస్డ్ ప్రెజర్. సరే ఎందుకంటే సో ఇక్కడ ద గ్యాస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్, సో దట్స్ వై the pressure you have to use, reduced pressure, under the reduced pressure you can get it. So aniline and water in case if you take. So this is for steam distillation. So question paper lo manaki idi third option ga icharu, third option you have to mention that.
సో అట్లీస్ట్ మీరు ఒక 3 గుర్తుపెట్టుకున్న రిమైనింగ్ యూ కెన్ డూ ఇట్. సో దట్స్ వాట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Yes, look at the 85th question, my dear students. Which of the following compounds can exist as a cis trans isomer అని ఇచ్చాడు. సరే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడంటే 1,1 డైమిథైల్ సైక్లోప్రొపేన్ అన్నాడు. సో ఇది 1,1 డైమిథైల్ సైక్లోప్రొపేన్ అంటే ఇది మనకి సేమ్ అవుతుంది. అంటే ఒక కార్బన్కి సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కార్బన్స్ అటాచ్ అయ్యింటే దెన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం. Then 1,2 dimethyl cyclo, what it is, hexane. సో ఇది కాంపౌండ్. 1,2 అన్నాడు కాబట్టి అడ్జసెంట్ పొజిషన్లో తీసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు. సరే మిథైల్ గ్రూప్స్ సేమ్ సైడ్ ఉంటే హెచ్ ఇలా ఉంటే దెన్ సిస్ ఐసోమర్ అని. దెన్ అదే కాంపౌండ్లో మిథైల్ గ్రూప్స్ ఒకటి CH3 లోపలికి దెన్ ఒకటి CH3 బయటికి ఇలా ఉంటే దెన్ ట్రాన్స్ అని. ఇలా సిస్ ట్రాన్స్ రెండు పాసిబుల్ అవుతాయి. సో సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం ఇస్ పాసిబుల్ ఇన్ ఇట్. మరి వాట్ అబౌట్ దిస్? సరే పెంట్ 1 అన్నాడు. CH3 బాండ్ CH2 బాండ్ CH2 బాండ్ CH డబుల్ బాండ్ CH2 ఇలా ఇచ్చాడు. అంటే ఒక కార్బన్కి 2 హైడ్రోజన్స్ అటాచ్ చేయింటే డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కి అది అవ్వదు. సో ఒక డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ యాటమ్కి AB ఇలా డిఫరెంట్ యాటమ్స్ అటాచ్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ సిస్ ట్రాన్స్ ఐసోమరిజం ఇస్ పాసిబుల్. దెన్ నెక్స్ట్ 2-methyl hex-2ene అన్నాడు. సో 2-methyl hex-2ene తీసుకున్నా కూడా అది అవ్వదు. సరే ఎలా ఒకసారి చూడండి. సో దట్ ఈస్ హెక్స్ 1 2 3 4 5 6. దెన్ 2 హెక్సిన్ అన్నాడు కాబట్టి 1 ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్ అవుతుంది, సెకండ్ పొజిషన్ 2 డబుల్ బాండ్. ఇక్కడ 2 మిథైల్ అన్నాడు కాబట్టి సెకండ్ పొజిషన్కి మిథైల్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ మిథైల్ అవుతుంది, ఇక్కడ మిథైల్ అవుతుంది. దెన్ ఒకే కార్బన్ కంటే డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కి ఇలా ఏ లేదా బి అలాంటి టైప్ ఆఫ్ అటాచ్ అయ్యింటే అంటే ఇప్పుడు మిథైల్ అటాచ్ అయ్యింది. సో డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్కి మిథైల్ అటాచ్ అయ్యిండి రిమైనింగ్ కార్బన్కి వేరే అటాచ్ అయ్యింటే అది అవ్వదు. సో ఇది కూడా అవ్వదు. ఓన్లీ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఆన్సర్. క్లియర్. నెక్స్ట్ వన్, క్వశ్చన్ నెంబర్ 86. ఇఫ్ యూ టేక్ phosphoric acid, nothing but H3PO4 ionizes in the 3 steps. Then with their ionization constants Ka1, Ka2, Ka3 respectively, while the K overall ionization constant, which of the following statements are true అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా ఇవన్నీ స్టేట్మెంట్స్, ఆప్షన్స్ కాదు. సరే దీన్ని ఒకసారి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. సో చూడండి. సరే ఏంటి అంటే, సరే H3PO4 can be dissociated into H plus H2PO4 minus. Then H2PO4 minus can be dissociated into H plus HPO4 minus. Then HPO4 minus can be dissociated into H plus PO4 minus 3. సరే ఇక్కడ -2 ఇక్కడ -3. దీని అయనైజేషన్ Ka1, దీని అయనైజేషన్ Ka2, దీని అయనైజేషన్ కాన్స్టెంట్ Ka3. మనం జనరల్గా ఓవరాల్ కాన్స్టెంట్ K ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు Ka1 ఇంటూ Ka2 ఇంటూ Ka3 అని తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు దీన్ని లాగ్ K అనుకుంటే, లాగరిథం అప్లై చేస్తే కనుక లాగ్ Ka1 ప్లస్ లాగ్ Ka2 ప్లస్ లాగ్ Ka3 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. దెన్ సెకండ్ వన్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే H3PO4 ఈజ్ అ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్ దాన్ H2PO4 -2. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. సరే, ఎందుకంటే H ప్లస్ అయాన్ని ఇది ఈజీగా రిలీజ్ చేస్తుంది వెన్ కంపారిటివ్ టు దిస్. నెగిటివ్ చార్జ్ పెరిగే కొద్దీ అట్రాక్షన్ ఎక్కువైపోద్ది H ప్లస్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రాంగర్ యాసిడ్ వెన్ కంపారిటివ్ టు దిస్. సో ఇది బేస్ అయిపోద్ది, స్ట్రాంగ్ యాసిడ్. దిస్ ఈజ్ strong acid. So second statement also correct. Then, sir, I told that when it is stronger acid, Ka1 value is greater than that of Ka2 value than that of Ka3 value.
సో ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే. మన నెక్స్ట్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటే ఈ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ అవ్వదు. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ మల్టిప్లై ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. సో ఏబిసి అంటే 3 స్టేట్మెంట్స్. సో మనకు ఆప్షన్స్ ఎలా ఇచ్చాడంటే ఆప్షన్ 1 ఏ బిసిడి, ఆప్షన్ 2 ఏసిడి, ఆప్షన్ అది కదా సారీ, ఆప్షన్ 1 బిసిడి, ఆప్షన్ 2 ఏబిసి, ఆప్షన్ 2 ఏబిసి. దీనికి ఆప్షన్ 2 అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఏ కమా బి అండ్ సి. దీస్ ఆర్ ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి. Look my dear students, question number 88. Higher yield of NO in N2 plus O2 gives rise to 2NO can be obtained at అని ఇచ్చాడు. యాక్చువల్గా డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఇచ్చాడు, ఇది పాజిటివ్లో ఉంది. డెల్టా హెచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది రియాక్షన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ ద పాజిటివ్. సో పాజిటివ్ అన్నప్పుడు ఇది ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అవుతుంది. ఎండోథర్మిక్ రియాక్షన్ అకార్డింగ్ టు లీ-చాట్లియర్ ప్రిన్సిపల్, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. మనకి ఎన్ఓ ఫార్మేషన్ అన్నప్పుడు ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ అవ్వాలి. సరే ఎండోథెర్మిక్ రియాక్షన్కి హై టెంపరేచర్ ఈజ్ అ ఫేవరబుల్. హై టెంపరేచర్ పెంచితే ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. సో హయ్యర్ టెంపరేచర్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో లోయర్ టెంపరేచర్ అంటే ఆటోమేటిక్గా రాంగ్ అవుతుంది కదా. ఎస్, ఇది రాంగ్. నెక్స్ట్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ గురించి మాట్లాడితే సెకండ్ వన్, రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్ టేక్స్ ప్లేస్. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. రియాక్టెంట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇంక్రీజెస్, ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్. రియాక్టెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? N2 ఉంది, O2 ఉంది. సో హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ N2 ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ NO. Then higher concentration of O2 also increases NO. So ACD is the correct. ACD is the correct. Understand? Yes, note it. Yes, look my dear students, this is the last question in this. Then previous, that is 89 question is there. 89 question, it is 2 statements are given. Both statements are correct only. That you can see in the textbook also. Then one more 80 question number 87 is there. That is a practical based question. Those can do the salt analysis, they can do. So ikkada ee question chuddam. So first CH3 MgBr they are given excess amount ichchadu. So ketone undi, then cyanide kuda undi, then CH3 MgBr తీసుకుంటే sir CH3 it will be attached to there. ఇక్కడ మనకేం జరుగుతూ ఉంది? కీటోన్ మనకు సెకండరీ ఆల్కహాల్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. ఇలా CH3 దెన్ బాండ్ CN, రైట్. సో OH అయిపోద్ది ఇది. సరే H3O ప్లస్ కూడా తీసుకున్నాం కాబట్టి డైరెక్ట్గా. నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. దేంతో? CH3 MgBrతో రియాక్షన్ జరుగుతుంది. జరిగితే ఈ సైనైడ్ దగ్గర CH3 మైనస్ ఇట్ విల్ బి అటాక్ ఆన్ ది సైనైడ్. ఇక్కడ కార్బన్కి నైట్రోజన్కి ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటుంది కదా. సో వన్ ఆఫ్ ద బాండ్ విల్ బి షిఫ్ట్ టువర్డ్స్ ద నైట్రోజన్. ఇలా 2 times జరుగుతుంది. హౌ మెనీ టైమ్స్? 2 times. సో 2 times జరిగిన తర్వాత దెన్ లుక్ ఎట్ సర్ COH దెన్ CH3 దెన్ 2 carbons after C will be there. C that will be attached what I told CH3 then CH3 2 times జరుగుతుంది. అంటే లాస్ట్ ఫైనల్గా NMgBr like this will be formed. Then that will be dissociate. H3O plus dissociate అయిపోతే ఫైనల్గా వచ్చే ప్రోడక్ట్. సో లుక్ ఎట్ బెంజీన్. Then this carbon having OH1 then CH3 then last